Happy morning, students. Last class we have discussed about how to find out the neutrons and the properties of neutrons. The protons is denoted by a 0 n power 1. So it is the neutral. It has no charge. It is deflected by it can't be deflected by any magnetic or electric field. So it is a electrically neutral. It is its mass is equal to 1.6706 into 10 power minus 24 gram, or it is a have measured by the atomic mass unit. It is its mass is equal to the 1 atomic mass unit. And we have discussed about the properties of subatomic particles. There are three subatomic particles. First one is protons, neutrons, electrons. Proton is a positive charge. It is present in the center of the atom, that is nucleus. So it is a positive charge. Next one is neutrons. It is also found in the center of the atom, so that is nucleus, but it has no charge. It is neutrals. The next one is electrons. This is negatively charged particles. This is a revolve around the nucleus of the atoms. This atom, these electrons are revolve around the orbits of shells. So next one is we have discussed about atomic number and mass number. Atomic number is the atomic number is equal to the number of protons or number of electrons. It is denoted by the symbol Z. The next one is mass number. It is the total number of protons and neutrons, that is mass number. It is denoted by the symbol A. So today we are going to see about electronic configuration of the atoms. Also already know about the atoms contains particles, protons, neutrons and electrons. So if we are studying atoms, we should also know how these electrons are arranged in these shells. So we call the distribution of the electrons. So the distribution of the electrons. Distribution of the electrons in an atomic orbits and electronic configuration of the atoms. Electronic configuration of the atoms. Distribution of the electrons in an atomic orbits as electronic configuration of the atoms. So this electronic configuration written by the rules and conditions, that is known as Bohr and Berry rules of the electronic configurations. This electronic configuration accommodated by certain rules and conditions, that is Bohr and Berry rules. Bohr and Berry rules. There are three rules for the electronic configuration of the atoms. The first rule is the maximum number of electrons that can be accommodated in a shell is equal to 2n power square. 2n power square. Already we know that we have discussed about the K, L, M shell have a value. K shell value is 1, L shell value is 2, M shell value is 3, N shell value is 4. So these values are substituted to this formula, that is 2n power minus 1. So
we are substitute these values. We have given the some value. These are the that given values are the present in the electrons in the shells. So that given number of electrons are present in the particular shells. So we have substitute to the values. First, K shell. K shell value is 1. So 2 into 1 power 1 power square, that value is 2, because 1 into 1, 1. So 2 into 1 equal to 2. So the K shell, the electrons are present in the 2 electrons. Only 2 electrons are present in the K shell. Next, L shell. L shell value is 2. This is substitute to the 2 n power square. So 2 into 2 power square. So 2 into 2 equal to 4. 2 power 2, that is 2 into 2 equal to 4 into 2, that is 8. So the L shell, there are 8 electrons of maximum number of electrons are present in the L shell. The next one is M shell. M shell value is 3. So substitute 3 square. 3 square means 3 into 3, that is 9. So that is 9 into 2, 18. 9 into 2, that is 18. So the maximum number of electrons are present in the M shell is 18. Next one is N shell. N shell value is 4. So we substitute this formula, 2 into n power square. So 4. 4 means 4 square means 4 into 4, that is 16 into 2, 32. So the maximum number of electrons are present in the N shell is 32. So this is the first rule of the electronic configuration. There are maximum number of electrons is present in the shells. K shell is 2, L shell is 8, M shell is 18, N shell is 32. The next rule is shells are filled in a stepwise manner. Stepwise manner in the increasing order of the energy. Stepwise manner, that is means that we all know see about the maximum number of electrons in the present in the shells, that is increasing order in the electrons, 2, 8, 18, 32. That is stepwise manners. அதாவது அடுக்கடுக்கா அந்த லெவல்ல தான் வந்து நமக்கு என்ன ஆகுது, எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அந்த ஷெல்ஸ் எல்லாமே ஃபில் ஆகுது. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், KLMN அந்த ஷெல்லாம் பார்த்தாலே தெரியும், அதுல எத்தனை மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கணும், அது ஸ்டெப் வைஸ் மேனர்ல தான் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது அந்த ஷெல்ஸ். ஸோ தட் இஸ் தி செகண்ட் ரூல் ஃபார் தி எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். ஸோ தேர்ட் ரூல் இஸ் தி outermost shell, that is NML. This is the outermost shells. There are 8 electrons are present.
அதாவது இப்ப KLMN ஷெல்ஸ் இருக்குல்ல, அதுல நமக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஷெல்ல 2 இருக்கணும், அதாவது தட் இஸ் K ஷெல். L ஷெல்ல 8, மேக்ஸிமம் 8, so also present in the 8, but the M shell is maximum electrons are 18, but M shell 8 electrons தான் இருக்கணும். அதுதான் வந்து தேர்ட் ரூலா நமக்கு சொல்றாங்க. ஏன்னா 8 electrons இருந்தாலே அந்த ஆட்டம் வந்து என்ன ஆகும், ஸ்டேபிள் ஆகும். சப்போஸ் சம் ஆட்டம்ஸ்லாம் நம்ம எடுத்தோம்னா, எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஆட்டம்ஸ் அதெல்லாம் எடுத்தோம்னா நமக்கு KLM ஷெல் வரைக்கும் தான் வரும், N ஷெல்லாம் வராது. ஓகேவா? சப்போஸ் L ஷெல்லும் N ஷெல்லும் வந்தாலும் நமக்கு M ஷெல்ல 8 எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கணும். அதுக்கு மேல இருந்தா நம்ம என்ன பண்ணிடணும், N ஷெல்ல மூவ் பண்ணிடணும். அதுதான் வந்து தேர்ட் ரூலா கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு there are given to the example. So calcium have a 20 electrons. So that is electrons are revolve around the nucleus. So டுவெண்ட்டி எலக்ட்ரான்ஸை நம்ம எப்படி போடலாம், K ஷெல்ல 2 போடலாம். நெக்ஸ்ட் L ஷெல்ல 8 தான் போடணும், 8 தான் இருக்கணும். அப்ப K ஷெல்ல 2, L ஷெல்ல 8, 10 பேலன்ஸ் 10 இருக்கு. அப்ப M ஷெல்ல 18 இருக்கலாம், பட் தி எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ரூல் படி, அதாவது போர் அண்ட் பரி ரூல் படி M ஷெல்ல 8 எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்கும். அப்ப 8, அப்ப 18 எலக்ட்ரான்ஸ் போயிடுச்சு. KLMல 18 எலக்ட்ரான்ஸ் போயிடுச்சு. ஆனா நமக்கு வந்து கால்சியத்துக்கு எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு, 20 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு. அப்ப பேலன்ஸ் இன்னும் 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு. அப்ப அந்த 2 எலக்ட்ரான்ஸை நம்ம எதுல போடணும்னா N ஷெல்ல போடணும். So this is the third rule for electronic configuration. First one is எப்படின்னா அந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி நமக்கு அந்த மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். செகண்ட் ஒன் இஸ் ஸ்டெப் வைஸ் மைனஸ்ல தான் ஷெல்ஸ்ல எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு. தேர்ட் ஒன்ல என்னதான் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து LMN ஷெல்ல இருந்தாலும் மேக்ஸிமம் வந்து 8 தான் இருக்கணும். அதுக்கு மேல இருந்தா நெக்ஸ்ட் ஷெல்ல போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுதான் தேர்ட் ரூல். ஸோ நம்ம எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் போடும்போது எதை வச்சு நம்ம போடுவோம்னா அட்டாமிக் நம்பர் வச்சு தான் நம்ம போடுவோம். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து ஓரலா பார்த்துருந்தோம். இது வந்து ஒரு டயக்ராம். இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம வந்து அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ட்ரா பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, ஆக்சிஜன் கொடுத்துருக்காங்க. 8, 16. 8 வந்து என்னது, அட்டாமிக் நம்பர். 16 மாஸ் நம்பர். ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும், புரோட்டான், நியூட்ரான்ஸ், எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே கண்டுபிடிக்கலாம் சொல்லியிருக்கேன். அட்டாமிக் அண்ட் மாஸ் நம்பர் நம்ம கொடுத்தாலே அதுல இருந்து எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு, எவ்வளவு புரோட்டான்ஸ் இருக்கு, எவ்வளவு நியூட்ரான்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ நம்ம இப்ப ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாமா. ஃபர்ஸ்ட் வந்து மாஸ் நம்பர், simple short form name we have used to symbol. Mass number is 16. Next one is atomic number is 8. The next one is protons electrons. நம்ம என்ன சொன்னோம், atomic number equal to number of protons or neutrons. So number of protons and electrons எவ்வளோ, protons equal to atomic number தான் நம்ம protons and electrons சொல்லுவோம்.
அப்ப 8. Same for the electrons. Electrons equal to same 8. Now we find out the neutrons. That have a simple formula. We find out the neutrons. We have a simple formula. That is mass number minus atomic number. So we have a mass number is 16 and atomic number is 8. So the neutrons are 8. So atomic number, mass number வச்சே நம்ம என்ன பண்ணலாம், protons, electrons, neutrons எல்லாமே identify பண்ணலாம். இப்ப protons and neutrons are inside the nucleus. So 8 protons and 8 neutrons. Next, atomic number. We have the atomic number 8. So அதை வச்சு தான் நம்ம electronic configuration பண்ணணும். 8 electronsலாம் first around nearest to the nucleus shell is K shell. First shell எவ்வளவு இருக்கணும், K shell 2 தான் இருக்கணும். அப்ப 2 electrons are here. 1, 2. So the K shell is stable. K shell வந்து K shell வந்து stable ஆயிடுச்சு. Next we have go to L shell. So there is a 8 electrons, but oxygenக்கு எவ்வளவு இது இருக்கு, atomic number 8ல K shell 2 போயிடுச்சு. அப்ப பேலன்ஸ் 6 தான் இருக்கணும். அப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் ஷெல்ல 6 தான் வந்து ஃபில் பண்ணணும். அப்ப 2, 2, 2. There is 6 electrons. L shell 6, K shell 2. Totally 8 electrons. So electronic configuration is over. இப்படிதான் வந்து நம்ம எப்பவுமே என்ன பண்ணணும், எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் போடணும். இதை வச்சுதான் நீங்க வேணா இன்னொரு நான் சொல்றேன், அதுக்கு வேணா நீங்க வந்து எல்லாமே சொல்றேன், என்னென்ன அட்டாமிக் நம்பர் என்ன எல்லாமே சொல்றேன். அதை வச்சு நீங்க எப்படி வந்து எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் போடுறது, இல்லைன்னா நீங்களே ஏதாவது ஒரு ஆட்டம் எலமெண்ட் இருக்கு, அதுக்கு எப்படி வந்து எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் போடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிரா பண்ணி பாருங்க. இட் இஸ் வெரி வெரி சிம்பிள் டு draw electronic configuration. So we have given the aluminum. Aluminum atomic number is 13. So K shell is 2. L shell is totally 8. 8 plus 2, 10 is over. Next 3, balance 3. 13 like 10 is over, balance 3. So go for the next shell, M shell. M shell 3. So 2, 8, 3. This is the electronic configuration of the aluminum. Then we write the electronic configuration of the element. So write for the 2, 8, 3. இப்படிதான் வந்து நம்ம எப்பவுமே வந்து எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ரைட் பண்ணணும். இதுக்கு எல்லாமே சொல்லியாச்சு. இதுக்கு டயக்ராம் நீங்க வரைஞ்சு பாருங்க. ஓகேவா? இந்த மாதிரி நீங்க பீரியாடிக் டேபிள் எடுத்து எந்த எலமெண்ட் வேணாலும் எடுத்து நீங்க இந்த மாதிரி எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் போட்டு பார்க்கலாம். அது உங்களுடைய டெவலப் பண்ணும், எப்படி வந்து எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணலாம். Next we have discussed about valence electrons, that is the outermost shell. How many electrons are present in the outermost shell, that is valence electrons, and also known as valence shell. What is how many electrons are present in the outermost shell? For example, before we have seen about
oxygen atom. So outermost shell is L shell. This is the last shell. இந்த ஆட்டம்க்கு இதுதான் வந்து outermost shell. இதுல எத்தனை electrons present ஆயிருக்கு அதுதான் நம்ம வந்து valence electrons அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். There are 6 electrons are present in the outermost shell. So this is the valence electrons. 6 electrons are the valence electrons. The valence electrons decide to the chemical properties of the elements. Chemical properties of the elements. The element to have a same valence electrons, they have a same chemical properties. Different valence electrons, they have a different chemical properties. Which elements have a valence electrons 1, 2 or 3 except hydrogen? These are the metals. We have to see about periodic table. Which elements have a valence electrons 1 or 2 or 3? That is the metals. Already we have seen about the properties of metals. Unit 10 matter orders. Elements are further divided into elements compounds அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிச்சோம் ஓகேவா so which elements have the 4 to some 4 5 6 7 valence electrons? These are the non-metals. We have already seen about the properties of non-metals. What is non-metals? So the valence electrons 1 2 3, these are the metals. The valence electrons 4 5 6 7, these are the non-metals. So how many electrons are present in the outermost shell? That is called valence electrons. The valence electrons decide to the properties of the elements, chemical properties of elements. The same valence electrons elements having, that is same chemical properties. Different valence electrons, they have a different chemical properties. Elements of which have the valence electrons 1 2 3, that is the metals, we have called as metals. Which elements have to the valence electrons 4 5 6 7, that is non-metals. Now see about what is valence electrons. Now what is valency? Valency of an element is the combining capacity of the element with other elements and is equal to the number of electrons that take part in a chemical reactions. அதாவது வேலன்சி என்னன்னா இப்ப அவுட்டர்மோஸ்ட் ஷெல்ல ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அந்த அவுட்டர்மோஸ்ட் ஷெல்ல ஸ்டேபிள் ஆகுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் 8 எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தாதான் ஸ்டேபிள் ஆகும். சப்போஸ் 4 5 6 and 7 அந்த மாதிரிலாம் இருந்தா ஒரு எலமெண்ட் another எலமெண்ட் கிட்ட இருந்து எலக்ட்ரான்ஸை கிவ் பண்ணும். ஸோ தட் இஸ் கால்டு valency. So valency of the element having valence electrons 1 2 3. 1 2 3 4 மட்டும்தான் valence electrons இருக்கும். 5 6 7 அந்த மாதிரிலாம் வந்தாலும் valence electrons என்ன இருக்குன்னா 5. இப்ப 8ல இருந்து ஏன்னா ஒரு ஷெல் வந்து ஸ்டேபிளா இருக்கிறதுக்கு 8 எலக்ட்ரான்ஸ் தான் தேவை. more than 4 வந்துச்சுன்னா 8 minus 5 3, 8 minus 6 2, 8 minus 7 1. so the valency வந்து எப்படி இருக்குன்னா எப்பவுமே வந்து 1 2 3 4 or 0 அப்படிதான் வந்து வேலன்ஸ் வந்து இருக்கும். இங்கே நமக்கு டேப்லெட் கொடுத்திருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த பீரியாடிக் டேபிள்ல இருக்க எலமெண்ட்ஸ் தான் நமக்கு வந்து இங்கே கொடுத்திருக்காங்க. அதோடைய சிம்பிள் ஹைட்ரோஜனுக்கு H, ஹீலியம்
He, lithium Li. ஸோ இந்த எலமெண்ட்ஸோட அட்டாமிக் நம்பர் என்னென்ன, அது அப்புறம் மாஸ் நம்பர் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இது ரெண்டும் கொடுத்தாலே நமக்கு என்ன தெரியும், புரோட்டான்ஸ் என்ன இருக்கு, நியூட்ரான்ஸ் என்ன இருக்குன்னு, புரோட்டான்ஸ், எலக்ட்ரான்ஸ், நியூட்ரான்ஸ் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தெரியும். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் வந்து எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். Now we have seen about electronic configuration, how to do the electronic configuration. So K ஷெல்ல எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும், L ஷெல்ல, M ஷெல்ல, N ஷெல்ல எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பேலன்சி. பேலன்சி வந்து எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம். ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டா we have seen about elements which have a 1, 2, 3, that is the metal. So 1, 2, 3, 4 இருந்தா நம்ம மெட்டல் சொன்னோம். எந்தெந்த இதுக்கெல்லாம் வந்து வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ், அதாவது வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் 4, 5, 6, 7 இருக்கோ அது எல்லாமே நம்ம என்னன்னு சொன்னோம், நான் மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம். 0 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் 0 வந்தா அது நோபல் கேஸ். ஸோ நமக்கு இங்க எல்லாமே டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க. இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் எப்படியெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நெக்ஸ்ட் அது நம்ம கேப்ல காலம் பார்த்தோம் எப்படி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதுல எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எப்படிலாம் இருக்கு, எப்படிலாம் கே ஷெல்ல எத்தனை இருக்கும், எல் ஷெல்ல எத்தனை இருக்கு, எம் ஷெல்ல எத்தனை இருக்கு, என் ஷெல்ல எத்தனை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிக்சரா நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. உங்க புக்கை ரெஃபர் பண்ணாலே உங்களுக்கு தெரியும். இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு 20 கிட்ட பீரியாடிக் டேபிள்ல ஃபர்ஸ்ட் 20 கிட்ட இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ்க்கு நமக்கு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் போட்டு காமிச்சிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம அதோட பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க. ஸோ நீங்க இது ரெண்டுத்தையுமே நல்லா பாருங்க, பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரியும். இப்ப பீரியாடிக் டேபிள் எடுத்தீங்கன்னா அதுல இந்த ஃபர்ஸ்ட் 20 போக பேலன்ஸ் வந்து இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ்க்கு நீங்க எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் போட்டுப்பாங்க. ஓகே, தேங்க்யூ.